For thousands of years, wine has been an indispensable part of the life. And for thousands of years, food and wine pairings have gone beyond mere eating and drinking. It has become the source of inspirations for chefs and is an expression of the art of harmony. Wine, it is so sexy, whether in your glass or flavoring your food. In 1970, a group of archaeologists from Georgia unearthed an 8,000-year-old vessel. The clay pot has a very familiar symbol, the grapes. The origins of wine predate written records, and modern archaeology is still uncertain about the details of the first cultivation of wild grapevines. However, people around the world have associated themselves with wine as a distinct and important part of their cultures. Coming from France, one of the world's most long-standing cradles of wine cultures, Hugo Barbarie, who used to work as a chef at the famed Michelin 3-star rated La Patch restaurant, decided to settle down in Vietnam. With the inspiration to discover different cultures, Hugo left Paris and traveled 20 countries before coming to Vietnam. Vietnam pour découvrir un nouveau pays et une nouvelle culture. When I was in France, I already knew something about Vietnamese cuisine, that it was very fresh and healthy, and this is what I really like. When I came to Vietnam, I had a chance to learn more about Vietnamese food, and it is much more diverse than I'd known. For example, previously I just knew about bún or pho, but when I came here, I've got to know about the diversity of Vietnamese foods, such as street food, or different variety of food in Vietnamese families. A Vietnamese woman has connected this talented French chef with his country after his round-the-world journey. I got married to a woman from a northern province of Taiping, and we have 2 little boys. Both are 4.5. My wife really likes cooking, and we often share our passion for cooking together. Although my 2 boys are small, they care a lot about cooking with their parent in the kitchen at home. We often organize parties at home inviting our friends. We often have French and Vietnamese dishes with wine. It is very easy to pair Vietnamese dishes with French wine. For example, when we eat Vietnamese giò or nem, we drink with red wine. One more dish which goes well with red wine is vịt om sấu, or dragon tail melon flavored duck. When we eat Vietnamese seafood, we drink white wine. Ou alors les plats comme vịt om sấu vont très bien avec les vins rouges comme le syrah ou le grenache. For a French chef, cooking with wine is a basic skill that is extensively used in Western cuisine. When I was in France, using wine to cook is traditional, and I often use wine to cook classic dishes.
When I'm here in Vietnam, I've created many experimental dishes, which are inspired by Vietnamese cuisine, using different kinds of wine. J'essaye de créer de nouveaux plats d'inspiration vietnamienne. Wine and food are linked together, and they follow simple rules. There is an old expression, red with meat such as beef, lamb, pork, and white with seafood such as fish, shrimp, and oyster. In fact, using wine in the kitchen can be even more creative. The most common uses for cooking with wine as a marinade, cooking liquid, and flavoring, usually in a finished dish. The usage, the food, and the type of wine served will all dictate the amount of cooking wine added in the recipe. Yet, in all cases, make sure to avoid extremes. Too little wine is wasted, drowned by other ingredients, and lost during the process of cooking. But too much wine is overbearing. In 2010, Ngô Thế Hoàng came to Luxembourg to get a qualification in cooking. The course provided an ideal opportunity for Hoàng to learn about gastronomy, regional products, and to absorb European culture, where wine reflects culture and history. Bản thân tôi cũng đã từng ở bên Pháp cũng một thời gian dài, và tôi thấy là tại sao những mùa Noel của người ta sẽ là dùng những rượu vang đỏ, người ta đun lên thì cùng với cả quế hồi thảo quả và nước cam, người ta chế được một loại đồ uống rất là ngon, và cái đồ uống đó tạo cho tôi một cái nó thấm trong đầu. Tại sao mình không từ cái cơ bản đấy ra, nó làm rất là phổ biến ở trên thế giới. Mình sẽ cùng kết hợp với cả các gia vị và hương liệu của Việt Nam, ngũ vị hương hay nước mắm, xì dầu, mình sẽ kết hợp ra và cùng với quả cherry, mà tất cả cái nền của nó là nền của Việt Nam. Nếu như đối với Việt Nam hay là nói về ẩm thực châu Á nói riêng, thì tất cả đa số chúng ta luôn luôn sử dụng tất cả các loại hương liệu để làm tăng thêm cái vị giác của món ăn. Nhưng đối với châu Âu thì tất cả các sản phẩm ví dụ thịt cừu, thịt bò hay là bất cứ cái gì, người ta luôn luôn giữ nguyên tất cả lại trạng thái mùi vị của tất cả các loại nguyên liệu để mình ăn làm sao vẫn biết đây là vịt. Tôi đã muối cái vịt đó trong thành phần là rượu vang và tất cả các loại gia vị của Việt Nam. Hoàng not only uses wine to marinate the duck. Today, he also creates a special seasoning, wine salt. Wine salt is exactly as it sounds, salt that is infused with concentrated wine. It is used as a seasoning and can be used anytime you would use salt. It will add a touch of acidity, a ton of flavor, and all the benefits of salt. Đã cắt một miếng thịt mỏng ra, người ta có thể là chấm một ít muối đó, vì muối đó đã thừa đủ vị mặn này, đủ vị mùi rượu vang này, đủ để át được cái mùi gọi là mùi tự nhiên của cái nguyên liệu đó, tăng cái vị giác hơi ngon hơn. Wine is not only used as a seasoning to increase the taste of the dish, but also used much in creating sauces. East Asian cuisine probably can't be perfect without a dip, while sauces are indispensable for Western people. Sauces can be prepared and served both hot and cold with different kinds of wine, depending on the flavor profile. The classical French way of using wine is to deglaze, meaning after you've sautéed something and it's just about brown, then you add the wine and reduce. So you add the wine to scrape away all the bits in the pan to collect the flavor for the sauce. And you reduce it to boil off the alcohol and make the flavor a bit stronger. Donald Berger is a Canadian chef who has been living and working here in Vietnam for 12 years.
Don, like any qualified chef worldwide, is inspired by French cooking and the use of wine. However, 12 years living in Vietnam has also seen him fall for a local ingredient, fish sauce. Nuoc mam is the Vietnamese condiment. So you need it for almost all the dishes, and you use a little bit of nuoc mam in almost everything. And now even when I cook Western dishes. Europeans are proud of their wine culture, while Vietnamese people also have a sophisticated, delicate, yet simple ingredient, which has been regarded as the quintessence of Vietnamese cuisine. That's nuoc mam or fish sauce. The key flavor of nuoc mam is salted fish. Sipping wine, one can feel the different tastes such as bitter, sour, sweet, savory, and salty. While a bowl of nuoc mam also includes different tastes such as sourness from lime juice, sweetness from sugar, heat from chili and garlic, and saltiness from nuoc mam. Adding the wine into the nuoc mam adds much more complexity. Because, by example, if you're using just lemon, it's just sour from lemon. If you're using vinegar, it's sour from vinegar. But wine can have acidity, and it can also have all the whole complexity of the same thing that you're using for nuoc mam: the sweet, the spicy, the sour, the alkaline flavors, the mineral flavors. So you get a lot more complexity, and especially when you reduce it. Don not only uses wine to cook Western dishes, he also creates many delicious Vietnamese plates. Today, Don prepares Vietnamese nem cuốn, or fresh spring roll, and pho cuốn, beef rolled in rice paper, to welcome one of his special clients, a French-Vietnamese businesswoman. Cheers, babe. Cheers. Cheers. With the Riesling in the sauce, a little bit of the mayonnaise with the crab meat adds that richness, so it brings just a little bit more texture. No, it's really a great idea because the Riesling is pretty good because it's replacing a little bit the lemon. It's acid, but not so much. After 30 years living in France and Switzerland, Betty decided to return to Vietnam to do her own business. She has thought a lot about how to introduce Vietnamese cuisine to her foreign business partners. She believes that if Vietnamese food is properly paired with the correct wines, it could boost its popularity around the globe. I think Vietnamese food still needs a lot of innovation. Sometimes when you discuss about innovation, you see people that just get afraid. They think that innovation means that you're going to just touch what is untouchable, the traditions, you know. But I think that innovation is not something against the traditions. It's only to adapt the traditions into time. In recent years, Vietnam's economy has boomed and integration into the world has increased. Following this, wine has gradually become increasingly appreciated in Vietnam. However, to understand wine culture isn't easy. With the hope to spread knowledge on the subject, Betty plans to open a sommelier course in Hanoi. Now we're having some Vietnamese people who get graduated for that. They understand the culture, they understand the knowledge, and they're going to do now this pairing activity. So we're just going to come back to the basic, what people eat every day, what kind of wine should come along, and we start from the beginning.
Wine pairing is the process of pairing food dishes with wine to enhance the dining experience. But how to match these two elements, especially wine and Vietnamese dishes, to make the entire meal more enjoyable? It's time for some recommendations from a sommelier. Trân Trọng Hải Hà is one of the few professional sommeliers in Vietnam. He won the title Best Vietnamese Sommelier of French Wine in 2010. After 8 years studying in France, Hà returned to Vietnam when restaurants and hotels began to recognize the important role that sommeliers play. He also believes that Vietnamese people will soon know how to match wine with Vietnamese food. Ẩm thực của Việt Nam là một ẩm thực rất lâu đời, có lịch sử 4.000 năm và rất nhiều hương, nhiều vị, nhiều gia vị, nhiều hoa quả, nhiều rau thơm và rất nhiều kỹ thuật nấu nướng khác nhau. Thì bản thân rượu vang cũng thế thôi. Bản thân rượu vang cũng là một cái sự kết hợp của rất nhiều loại hương, vị, hoa, quả, mùi, gia vị. Chính vì thế mà cái kết hợp giữa hai nền văn hóa, hai hương vị đa dạng, chúng ta có thể tìm được cái sự giao thoa giữa hai nền văn hóa. As a sommelier, Hà has to check the wines frequently in order to provide good pairings for a menu with hundreds of dishes and a long wine list. A sommelier needs a good memory to be able to present the wine list to customers if needed. He also has a special sensibility with different smells and taste. Khi mà tôi nếm thử một chai rượu vang, tôi cũng nhớ được cảm giác được cái hương vị của cái mùi đất, mùi lá mục, hoặc là tất cả những cái mùi đất hoặc là mùi gỗ cây mà coi như khi mà trong mùa thu cái không khí nó hơi ẩm ướt, nó đem lại cho mình cái hương vị về cảm giác về cái vùng đấy chẳng hạn. Every day, Hà has to work closely on the menu with the head chef to make the right decision to order the suitable wines that match the flavor profile of the food served in the restaurants. Chef ơi, hôm nay có món gì đặc biệt không chị? Hôm nay có món bún chả đặc biệt với món chả cá. Cái khay này là đồ khai vị. Khay này là đồ khai vị cho trưa nay. Mình sẽ cho khách nếm thử những cái đồ khai vị của Việt Nam. Vâng. Thưởng thức với rượu vang thử xem sao. Cái này thì chắc là buổi trưa nay nóng này, chắc là uống rosé thì tốt. Okay. Đây là món bún bò thì có lạc, có hành phi khô với các loại rau thơm. Thì chắc cái này tất cả hai cái món này của Việt Nam ấy thì nên sử dụng một loại vang trắng nhẹ hay là vang rosé được. Em sẽ chủ đạo vào hai loại rượu này để mà coi như tư vấn với khách trưa nay. Ok nhá. Vâng. Khi uống rượu vang và ăn cùng với đồ ăn thì có nghĩa là nếu mình chọn được một cái vị vang phù hợp, nó sẽ làm cho đồ ăn, hương vị của đồ ăn nó cũng được nâng lên và kể cả hương vị rượu vang nó cũng lên hương tốt hơn. Thì khi mà mình chọn đúng. Khi một người đầu bếp người ta làm đồ ăn thì người ta biết là trong rượu vang nó thiếu một cái gì. Rượu vang không phải lúc nào cũng có đầy đủ tất cả những cái hương vị như bản thân chúng ta yêu cầu, mà bản thân rượu vang có thiếu một cái điều gì đó, thiếu một cái hương vị nào đó, thiếu một cái gia vị nào đó, thì trong đồ ăn của Việt Nam chúng ta sẽ là cái bổ sung và làm cho cái hương vị của rượu vang nó dậy mùi hơn nữa, hay là bản thân làm cho đồ ăn dậy mùi hơn nữa. Chả cá is unlike anything else you eat in Vietnam. Whitefish sautéed in turmeric, dill, galangal, and green onions, served with vermicelli. The best ingredient in this dish is mắm tôm or shrimp paste. Người đầu bếp và người chuyên gia về rượu vang, họ sẽ kết hợp ra được một cái hương vị mới trong đồ ăn, giống như là cái mắm tôm mà cho một ít rượu muscadet với giống nho Merlot Bourgogne, và bởi vì đó là một cái hương vị mới mà người đầu bếp và người chuyên gia về rượu vang đã đi tìm được ra để mang đến cho khách hàng một sự thưởng thức mới.
Beyond today's order, including Vietnamese signature dishes, Ha suggests food and wine pairings, which have a group of both French and Vietnamese diners to dive even further into matching silver layers of texture and flavors. The highlight of the meal today is the matching between Vietnamese chả cá with strong flavor of mắm tôm and French wine. Today was very interesting because from the country I come from, it's very more classical, as I come from France, because I'm not a big fan of mắm tôm at all, but I try year after year to appreciate. But what was very interesting as well is that we put directly the wine into the mắm tôm, and I have to say that the mix together is something very new, very innovative, and makes something a bit closer to my natural taste because it brings a bit more of acidity into the mắm tôm. Tôi rất là bất ngờ thì từ trước đến giờ thì tôi vẫn thường dùng đồ Tây với cả các món các loại rượu vang, nhưng mà đây là lần đầu tiên thử món giò và món chả quế với rượu vang, và đặc biệt là chả quế kết hợp rất là tốt với cái dòng vang trắng mà chúng tôi thử ngày hôm nay. Thì khi mà bắt đầu ăn miếng chả quế với lá húng và khi uống rượu vang vào thì toàn bộ cái mùi quế ở trong chả và mùi lá húng nó dậy lên ở trong miệng, và đấy là cái trải nghiệm mà từ trước đến giờ chưa bao giờ có, rất là thú vị. Everything that you enjoy, basically it's an attitude, you know. It's much more than where you are and what you're drinking and what you're eating. I think what is the most important thing is to be well around it and to having a great memory all together.